சொல்லுவார் too. Alan Turing எனக்கு machines can think and he started. Then the AI started. And one of the problems we have with AI, it's both good and bad. The smartest creatures, as far as you know, on this earth are humans. For the first time ever, we may have things more intelligent than us. If something happens really bad, just blame AI. So I think we should be cautious with AI. But also they create things, you know, it works both ways. Are they conscious? I mean, you can create your own AI. It's easy nowadays. Like, first question they asked, will it replace the doctor? Okay. Whether they did a robotic surgery without cutting their body. மேத்தமெட்டிக்ஸ் ப்ராபபிலிட்டியில் ஆரம்பித்தது எம்எல், அதுக்கப்புறம் டீப் லேர்னிங் அண்ட் நவ் ஜென்ரேட்டிவ்னு சொல்லியிருந்தேன். We started to generate more data. Everything is a data. இப்போ data கூட how do you analyze the data? Like data is not only numbers. It becomes image data. It's become audio data. Because we are in a digital era, right? ஏஐ வந்தனால ஜாப்ஸ் பறிப்போகும் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் நிறைய பேர் இருக்குது. AI will increase your productivity. It is increase your skill. இப்போ சாம் ஆல்ட்மேன் சொல்லி இந்த மாதிரி they will replace the entry level jobs அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. It is not replaced. It is enhanced. When machine comes, people started learning the machine. And then computer comes, people started learning the computer. So now computer becomes a basic skill. அதே மாதிரி same if AI comes. So AI becomes a basic skill. இப்போ ஏஐல எது அட்வான்ஸ்மெண்ட்டாக இருக்குது? I mostly use a Chinese tool. I was completely against the West. ஜிஎல்எம் வந்து ஒரு நியூ அப்டேட்னு கூட சொல்லலாம். மஸ்ட் பி ஃபாஸ்டர் தேன் எல்எல்எம். The LLMs are the brain for the agents. Whatever the AI which is doing, they need a human intervention. சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி தவிர மற்ற என்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ்லலாம் ஏஐ வந்து ரொம்ப எம்பவரிங்காக இருக்குது. There is no brain activity the people who use LLMs, ChatGPTs and all these things. இப்போ வர ஒரு ஜென்ரேஷனே டைரெக்டாக ChatGPTயில் போட்டு ப்ரோக்ராம் எழுதி அந்த மாதிரி தான் பண்ணுறாங்க. அது ரொம்ப பெரிய தப்புன்னு தான் சொல்லுவேன். Welcome to Swift Publish Talks podcast. So where we bring a lot of inspiring guests to shape our technical career. I'm your host Sabapati, Senior iOS Developer. So நம்ம பாட்காஸ்ட் சீரீஸில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா கேரியர் ஜேர்னியாக இருக்கட்டும், அதுமாதிரி கேரியர் ட்ரான்சிஷன், அதுமாதிரி ரோட் மேப், மாஸ்டர் கிளாஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர்ஸ் வச்சுலாம் நம்ம பேசியிருந்தோம். ஸோ இது எல்லாமே தனித்தனி கெஸ்ட்டோடு பேசியிருந்தோம். இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிற கெஸ்ட் வந்து இது நாலுமே கம்பைண்டாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும், நல்லா இருக்கும்ல. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணவர், அதுக்கப்புறம் ஏஐ ரிசர்ச்சர், அப்புறம் டெக் ட்ரெயினராகவும் இருக்கார். ஸோ சின்ன ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸோ அதில் ஹீ இஸ் பில்டிங் த மாடல்ஸ், இஸ் டெவலப்பிங் த ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ செல் த ப்ராடக்ட்ஸ் டு த பீப்புள். இந்த பாட்காஸ்ட் எபிசோடில் நம்ம என்னெல்லாம் பேச போகிறோம்னா எவல்யூஷன் ஆஃப் ஏஐ, அட்வான்ஸ்மெண்ட் இன் த ஏஐ அண்ட் யூஸ் கேசஸ் அண்ட் ஆல்சோ நம்ம டே டு டே லைஃப் ஆக்டிவிட்டீஸில் எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறது பார்க்க போகிறோம். இந்த பாட்காஸ்ட் யாருக்கெல்லாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னா ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ் எல்லாருக்குமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் லெட்ஸ் கெட் இன் டு தி ஷோ. ஒரு நான்லீனியர் ஜேர்னியோடு இருக்கிறவர். ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்தவர், எப்படி ஏஐ ரிசர்ச்சராகவும் அகாடமியாகவும் அண்ட் இப்போ நம்ம டெக் ட்ரெயினராகவும் இருக்கிறாரு. சச் இன்ஸ்பைரிங் ஜேர்னி. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சொல்லணுன்னா இஸ் மை ஸ்கூல் மேட் அண்ட் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட். ஹலோ முத்துக்குமார், எப்படி இருக்கேன்? நல்லா இருக்கேன். தேங்க்யூ ஃபார் இன்வைட்டிங் மீ. ரொம்ப நாள் கழிச்சு பார்க்குறோம். ஸோ glad to have you in as my guest and wish you happy birthday. Thank you so much. So இந்த நல்ல நாள் அன்னைக்கு நீ இந்த இன்விடேஷன் அக்செப்ட் பண்ணி நீ வந்திருக்க, ரொம்ப தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ. ஸோ உன்னை பற்றி எனக்கு நல்லா தெரியும். ஸோ யுவர் கரியர் பார்த்தீங்கன்னா நான்லீனியர் ஜர்னியாகவும் இருக்குது. அதே மாதிரி இன்னொன்று விஷயம் என்னென்னா ஒரு நாவலில் இப்படி அன்எக்ஸ்பெக்டடான ட்விஸ்ட் இருக்கிற மாதிரியும் உன்னோட ப்ரொஃபைல் இருக்குது. ஸோ அதை பற்றி உன்னோட ப்ரொஃபைலை பற்றி கொஞ்சம் டைம்லைன் வாக் த்ரூ பண்ணினா நல்லாயிருக்கும் நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு. Okay. Yeah, we completed school in 2008. As you know, we did it together. Then I went for undergrad and then completed it 2012. And then I worked for a company in a startup. Again, master's completed in 2016. And after that, I went for work for corporates. And also I went to work with research questions, some CSIR, DRDO and all that stuff. After that, something instigate me. I wanted to do research. Then I went to Japan and I did my PhD.
That's where like I learned a lot about it. I again worked for a startup, and then I moved back to India, and then I started my career in academics. It was research questions. Now I started my R&D based startup. Currently we are doing R&D on products on healthcare, and also we do consulting to the AI based companies, AI solutions which we used to go. Currently we are working with multiple companies on consulting, and also we have products, people can check it out. So this is my quite long journey. சச் அ இம்ப்ரெசிவ் ப்ரொஃபைல், அதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஜேர்னி. ஸோ இப்போ உன்னோட ப்ரொஃபைலில் பார்த்தோன்னே ஒரு விஷயம் என்னென்னா, ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்து சயின்டிஸ்ட் ஹூ பில்ட் த மாடல்ஸ், அந்த மாடல்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் டெவலப்பர்ஸ் ஹூ பில்ட் த ப்ராடக்ட்ஸ், அதே அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஆண்டர்ப்ரினர் வந்து செல் பண்ணுவாங்க டு த யூசர்ஸ் அண்ட் மேக் மணி. 3 வேலையுமே 3 டிஃப்ரெண்ட்டான பர்சன் பண்ணக்கூடியது. பட் யூ ஆர் டூயிங் ஆஸ் அ ஒன் பர்சன். அது சேலஞ்சஸ் நிறைய இருந்திருக்கும். ஹவு டிட் யூ டேக்கிள்? ஸோ எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறத தாண்டி ஹவ் ஐ கெட் இன் டு திஸ், that's the thing. So all my experience, so I started my career with the startup வந்துட்டு not only you work on particular things, you work on multiple things, you face many challenges that helped me to put me in here, okay, and also in research, okay. So sometimes I fail and then I need to rebuild from the scratch. So these things like really help me to, where do we start, even if it's fail again, how do we start? So that persistence and all these things really help me out. இட்ஸ் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஏன்னா ஏஐ ரிசர்ச் வந்து ஈஸியாக பண்ண முடியாது, அதுவும் அந்த இனிஷியல் பீரியட். வி ஆர் இன் ஏஐ இரா என்ன சொன்னாலும். பட் பார்க்கும்போது நீ ரொம்ப வருஷமாக அந்த ஏஐக்குள்ள ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணியிருக்க. ஸோ யூ நோ த எவல்யூஷன் ஆஃப் ஏஐ, அது எப்படி வந்தது, இப்போ எப்படி அட்வான்ஸ் ஆகிருக்குங்கிறது கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். Okay, evolution of AI ஒன்றும் புதுசில்லை. Like AI is like nearly long back. Probability statistics என்னைக்கு ஸ்டார்ட் ஆச்சோ அப்போலேருந்து AI is there. So then next World War II, Alan Turing என்னைக்கு machines can think and he started, then the AI started. Okay, after that another breakthrough where it happened, it is in early 2000s. The Geoffrey Hinton made a breakthrough, father of AI. He made a breakthrough, neural networks and how it started thinking. And then Fifi, she is the major contribution of image-based data, how to do this neural network processing and all the stuff. So these two people, like one of the major breakthrough which is made in the AI. And after that, there is a guy who built generative adversarial neural network. That is one of the huge breakthrough for generative AI. Now we are in the era of generative AI era, and then now we slowly moving into AI agents based era. So in future that might anything can happen. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பாக நம்ம ஆடியன்ஸுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா சின்ஸ் வேர்ல்டு வார் இப்போ 2025 வரைக்கும் ஸோ மெனி இயர்ஸ் அதோட ஜர்னி இருக்குது. இதுலேருந்து டீட்டெயில்டாக பேசலாம். பட் அதுக்கு முன்னாடி உன்னோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் எதனால் நீ உள்ள என்ட்ரு ஆகணும்னு எது இன்ஸ்பயர் ஆகிடும்? So yeah, this is a very interesting question. Like I need to go back. So when I was doing my undergrad, I was studying in NIT Trichy. Every student need to do a final year project. We did like driver's eyes drowsy detection. So if the driver feels drowsy, that will alert the system to stop the car and all those things. Nowadays that technology in most of the luxury cars la irukku. So on the time like kids, we don't know what is drowsy eye and we don't know how to do that and all this thing. Then we put your hands on dirty. So then slowly we started about like how to do that, how to reach out to the drowsy detection and what are the algorithms which is there. அப்படின்றபோது எங்களுக்கு அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது it's really intriguing. What is this? I need to know. Then I started my journey there. So now I'm here.
ஓகே, தட்ஸ் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டிங். நீ சொல்லியிருந்த மாதிரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் ப்ராபபிலிட்டியில் ஆரம்பித்தது எம்எல், அதுக்கப்புறம் டீப் லேர்னிங் அண்ட் நவ் ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐன்னு சொல்லியிருந்தேன். அப்போ இந்த டீப் லேர்னிங் அண்ட் ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ நிறைய பேருக்கு அதை பற்றி ஐடியா இல்லாமல் கூட இருக்கலாம். அப்போல்லாம் ப்ராபபிலிட்டி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும்போது நம்ம ஸ்கூலில் படிக்கும்போது மேக்ஸிமம் ஹவு மச் டேட்டா இஸ் காயின்ஸ் சொல்லி விடுறது, ஹெட் அண்ட் டைல்ஸ் உருட்டுறது, 6 cards இவ்வளோ தான் இருக்கும். ஸோ அது ஈஸியாக லைக் யூ கேன் do your calculations here. But அதுவே இப்போது we are in a digital era. We started to generate more data. Everything is a data. இப்போ டேட்டா கூட how do you analyze the data? It changes. Our analytic method changes when the data grows. When the data grows, machine learning is started. When the data grows, deep learning is started. And the data becomes multiple form of things. Like data is not only numbers. It becomes image data, it's become audio data, because we are in a digital era, right? Nowadays phones came, and then part to create the music and all these things have become huge data. So how do we analyze this? Then neural network came, deep learning. That's nothing but the deep learning. Now after that, the model itself started generating the new data. That is what which is a Gen AI. ஜெனேக்கு அப்புறம் என்னென்ன அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது? ஏன்னா ஒவ்வொரு இதுலேயுமே ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, அதனால் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் மாறிட்டே இருக்குது. வாட் ஜென்ஏ மேட் அன் இம்பேக்ட்? Gen AI is like, that is a huge transformation today in the AI industry. Then Gen AI was created with the generative advanced neural net. Okay. And after that, அதுக்கு எப்படின்னா Gen AI takes the whole data and it started to create a new data similar to that. Then it wanted to become more advanced. Then again, Gen AI architecture is changed. That architecture thing is transformers. So what transformer will do is it breaks the data into smaller parts and it started to create more accurate. So இப்போது ஒரு இமேஜ் வச்சுட்டு அதே மாதிரி ஒரு இமேஜ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கும் அதே சின்னதாக உடச்சி அதே மாதிரி மோர் அக்யூரேட்டாக க்ரியேட் பண்ணலாம்ல. ஓகே. அண்ட் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம இமேஜ் டேட்டா மட்டும் பேசுகிறோம். when it comes to text, when it comes to audio, that all the things are breaking into small things, that it becomes like more accurate generation of the data. So the computer, the model என்ன பண்ணுன்னா, like it's compute. All the data are computer considered as a vectors. Vectors is nothing but the numbers. ஸோ ஈவன் இமேஜ் டேட்டாவாக இருக்கட்டும் சரி, சவுண்ட் டேட்டாவாக இருக்கட்டும் சரி, டெக்ஸ்டாக இருக்கட்டும் சரி, எவ்ரி திங் தட் கன்வெர்ட் இன் டு த நம்பர்ஸ், தட் நம்பர்ஸ் டூ த கம்ப்யூட்டேஷன்ஸ். ஓகே. தென் இட் வில் கிவ் யுவர் datas are generated and it will be given to the final output. So this is how this generative AI. So nowadays, like you are using this LLMs. So LLMs is nothing but the large language models, this transformers was created. ஓகே. இப்போ லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்ஸ்னு சொல்லும்போது நமக்கு என்னென்னா ChatGPT இருக்குது, ஜெமினை அண்ட் ஆல்சோ Grok AI. ஸோ இந்த இது எல்லாமே ஒரு டூல்ஸ் இருக்குது. அதில் நம்ம வந்து ஒரே கொஷின் தான் கேட்குறோம், பட் மல்டிபிள் ஆன்சர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது எல்லா இதுலேயுமே. ஸோ இதை நான் திரும்பி எடுத்து எது எனக்கு கரெக்டாக வருமோ அதுதான் எடுக்கணும். அது எனக்கு தனியாக ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வேலை தான் இருக்குது. ஸோ வை ஐ நீட் டு கோ வித் AI. ஸோ இதில் ஏதாவது அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கா? It's an application which was generated by corporates, the companies, using LLMs. Okay, large language. So they have the architecture of the transformer. They train their own data and they build it. Okay. ஸோ இப்போ நீ சொன்னல ஒவ்வொரு மாடலும் ஒவ்வொரு ரிசல்ட் கொடுக்குது. ஆமாம். அது என்ன ரீசன்னா, எவ்ரி ஒன் வாஸ் ட்ரெயின் ஆன் தியர் ஓன் வே. ஈச் கம்பெனி வாஸ் ட்ரெயின்ட் இன் தியர் ஓன் டேட்டா and own way. One of the things, nobody disclosed what they train. There is one of the issues needs to be addressed. Okay. So அப்படின்றபோது சில மாடல், சில companies they have good data with the latest data. One, some people they doesn't have. So that is why each model performs like good in certain tasks. That is the main reason. இவங்க என்ன பண்ணலாம்னா, there is a company called Anthropic. They build a thing which is called how do we communicate to all the models at the same time. எல்லா மாடலோட ரிசல்ட்லேயும் கம்யூனிகேட் பண்ணி நமக்கு தேவையானதை பெஸ்ட்டாக
எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கறதுக்கு they build a protocol called Model Context Protocol, MCP. So the protocol that interact with all the LLM ஓகே. and they will get the results and ask them to perform what good at they are and they get the results. ஸோ இப்போ வந்து எம்சிபி மூலமாக நம்மளால் டைரெக்டாக எதுவும் ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்குமா, இல்லை அதுக்கு Yeah, MCP பிகாஸ் will- அது வந்து ஒரு ப்ரோட்டோகால் தான், ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். ஸோ ஹவு கேன் வி So MCP, once the MCP will communicate to all the models, then it will send it to the agents. So agents now ஒன்றும் இல்லை, agents is a kind of model that it has a set of instructions trained. அதுக்குன்னு ஒரு set of instruction which is given. Okay, அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஒன்றா it will execute. The LLMs are the brain for the agents. சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்க்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியாதுல, அதோட நாலேஜ் எங்கேருந்து எடுத்துக்கோன்னா எல்எல்எம்ஸ் கிட்டேருந்து எடுத்து அண்ட் தென் லிஸ்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். ஓகே. ஆல்ரெடி எம்சிபி இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்களா, ஆல்ரெடி அதோட மாடல்ஸில் ஃபீட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இப்போ ஏஜென்ட்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு புக்கிங்கை டிக்கெட்னா அதை எப்படி பண்ணும்? ஸோ இதில் வந்துட்டு தெர் ஆர் நிறைய சினாரியோஸ் இருக்குது. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டிக்கெட் புக் பண்ணுறதே வச்சுக்கோம். ஸோ ஐ வாண்டட் டு புக் அ ஃப்ளைட் டிக்கெட். அட் த சேம் டைம் ஐ வாண்டட் டு புக் அ வீசா புக் பண்ணிட்டு ஃப்ளைட் டிக்கெட் பண்ணவா, ஃப்ளைட் டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டு வீசா பண்ணவான்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். ஓகே, இட்ஸ் டிபெண்ட் ஆன் த கண்ட்ரிஸ். இப்போ ஏதாவது ஒன்று மாறிடுச்சுன்னா தேர் வில் பி அ ட்ரபிள் ஃபார் மீ ஆல்சோ, தேர் இஸ் அ லாஸ் ஆஃப் மனி ஆல்சோ. ஸோ இதில் என்னென்னா, டிக்கெட் புக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஏஜென்ட், வீசா புக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஏஜென்ட், ரெண்டோட ப்ராசஸ்மே வேறு வேறு. ஓகே, ஸோ லிஸ்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வேறு. ஒரு ஏஜென்ட்டுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இன்னொரு ஏஜென்ட்டுக்கு இன்னொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஆனால் இந்த ரெண்டு டாஸ்க்குமே டிபெண்ட் டாஸ்க். அந்த டிபெண்ட் டாஸ்க் இருக்கும்போது இந்த ரெண்டு ஏஜென்ட்ஸும் கம்யூனிகேட் பண்ணினா தான் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட், புக்கிங், வீசா அண்ட் டிக்கெட். ஓகே, ஸோ அப்போ இது ரெண்டும் கம்யூனிகேட் பண்ணும். அதுக்கு தேர் இஸ் அ ப்ரோட்டோகால் கால் A2A ப்ரோட்டோகால். தட் இஸ் நத்திங் பட் ஏஜென்ட் டு ஏஜென்ட் ப்ரோட்டோகால். ஓகே, அது என்ன பண்ணுன்னா, இதில் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது, இதில் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது, இதில் எந்தெந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வீசா ஏஜென்ட் வாஸ் டூயிங் அண்ட் டிக்கெட் ஏஜென்ட் how much instruction which is completed, நான் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிச்சுட்டு இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடிக்கணுமா அப்படின்றத கம்யூனிகேட் பண்ணி டிபெண்டன்சி கம்யூனிகேட் பண்ணி it will give you the response. இப்போ நான் எம்சிபியோட நான் வந்து கர்சர் ஏ யூஸ் பண்ணும்போது GitHub MCP சர்வர் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரெடிஷ்னல் வேயால் ட்ரை பண்ணோம், கோடை புஷ் பண்ணுறதோ இல்லை புல் ரெக்வஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதோ. பட் அது ஒரு வேளை அந்த எக்ஸிக்யூட் ஆகலைன்னா இட் வில் சர்ச் ஃபார் ஆல்டர்னேட். ஸோ அந்த ஆல்டர்னேட் சொல்யூஷன் ட்ரை பண்ணும். ஸோ இட் ஒர்க்ஸ். அந்த மாதிரி தான் நடக்குது. ஸோ நவ் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் த வை எம்சிபி இஸ் மச் நீடட் அண்ட் ஆல்சோ A2A agent is completely new to me, but I will try. I mean, you can create your own AI agents. It's easy nowadays. Yeah. Now I understood the concept of AI, evolution of AI. அது மாதிரி டீட்டெயில்ட் ஆன டேர்ம்ஸ் அண்ட் இது டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்ம இதில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம். ஐ திங்க் நம்ம ஆடியன்ஸ் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் போனோன்னா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜாப்ஸ், ஏஐ வந்தனால ஜாப்ஸ் பறிபோகும் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் நிறைய பேர்ட்டு இருக்குது. என்னோடய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் இருக்கான். ஸோ அவன் QA இன்ஜினியர் தான். QAல ஒரு 4 years மேலே ஒர்க் பண்ணியிருந்தான். ஏஐ வந்துச்சுனோடனே ஏஐ படிக்கலாம், அதில் ரொம்ப இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டான். ஒரு 4.5 lakhs 5 lakhs அந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டான். ஸோ நவ் ஹீ இஸ் unable டு கம் பேக் டு QA. குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ்க்கு வர முடியல, ஏஐ எப்படி போகிறதுங்கிறதுன்னு தெரியல. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம்? So first I'll give a solution for your friend. QAக்கும் போகணுன்னு அவசியம் இல்லை, ஏஐக்கும் போகணுன்ட்டு அவர் அந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷனை பற்றி யோசிக்கவே தேவையில்லை. பிகாஸ் அவர் ஆல்ரெடி QAல இருக்கார். நவ் ஹீ காட் another skill called AI. ஸோ நவ் அவர் என்ன திங்க் பண்ணணும்னா, இந்த ஏஐயை நான் எப்படி என்னோட QAல யூஸ் பண்ணுறது, how to make my QA job more productive, okay, more enhanced the way of doing my job. So AI will increase your productivity, it is increase your skill. So AI வந்து எப்போவுமே will not replace humans. Whatever the AI which is doing, they need a human intervention. Assistance. Yes. So AI is assisting the human. Okay. Human intervention இல்லாமல் you can't validate what the AI is doing.
So whatever the job is, like நீ சொல்கிறல the coding tools and all these things, who do verify? Human has to. Human. So they need a human, right? Okay, then his productivity get increased. நான் இன்னைக்கு லைக் ஒரு ஆப் செய்கிறதுக்கு 3 மாதம் எடுக்குதுன்னா with this AI I can able to finish it in 10 days. So Then like I can 3 months I can build like more than 100 and 200 apps. So it is my productivity is going 10x. இப்போ இதில் ஒரு ஃபாலோ கொஷின் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். QA பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் ஜாப்ஸ் வந்து தான் ஃபஸ்ட்டு டார்கெட்டாக இருக்குன்னு நிறைய பேரோட தாட் இருக்குது டெக்னிக்கல் இதில். ஏன்னா ஏஐ வந்ததுனால இட் மைட் ரீப்ளேஸ் த QA ஜாப்ஸ். அதை பற்றி நீ என்ன நினைக்கிறேன்? So no, that's not true. It will not replace. Okay, so இப்போ QA job எடுத்துக்கோ. Okay, what is a QA job? To check the quality of the product. ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டெஸ்ட் கேஸ்லாம் நிறைய ஈஸியாக இப்போ கிளவுட் ஏஐயில் போட்டோம்னா ஈஸியாக வந்து You test the product and give multiple scenarios and things like that. There are certain scenarios, hypothetical scenarios, and ethical scenarios out there. AI can't do that. Okay, you need a human intervention. So AI is designed in a way that how much the test cases which I can test it on QA, there are certain test cases which is beyond the intelligence, such as ethical, which I said, such as hypothetical situation, which I said. Like the best example என்னன்னா you build some kind of software, okay? And the software some different kind of situation வருது. Like for example you build a LMS, learning management system. So learning management system is like when you automate with the AI, எவ்வளோ நாள் வந்திருக்கான், எவ்வளோ நாள் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கான், அதுக்கேற்ற மாதிரி his results will be there. ஓகே, இந்த இடத்துல வந்து லைக் அவன் வந்து ஃபெயில் ஆகிட்டான், இல்லை மார்க் இதாகிடுச்சு, இல்லை இந்த மாதிரி மெனி டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோஸ்லாம் வருதுல்ல. ஸோ அப்படி வரும்போது சில எத்திக்கல் சினாரியோஸ்னு சில இருக்குது. எப்படின்னா இப்போது வந்துட்டு அந்த பையனுக்கு ஏதாவது ஒரு ஃபேமிலி இஷ்யூஸ், வேறு ஏதாவது ஒரு ஹெல்த் இஷ்யூஸ், அந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷனை ஹவ் இட் வில் டெஸ்ட், அதுக்கு ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன் விச் இஸ் நீடட், அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வில் அட்ஜஸ்ட். ஸோ இதெல்லாம் இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் லைக் AI doesn't know. ஓகே, கம்ப்ளீட்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்லேட்டர் AI வந்துச்சு. இப்போ அதுமாதிரி கிராஃபிக்கல் டிசைனர் இருக்காங்க, அவங்களுக்குமே இப்போ பவர் பாயிண்ட் ஈஸிலி கேன் பி டன் த்ரூ காமா AI. வீடியோ எடிட்டிங் எடுத்துக்கோ, நிறைய சாஃப்ட்வேர் இப்போ வந்து ஏஐயோட யூஸ் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ இன்னொரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்பர். ஸோ நம்ம இப்போ கர்சர் ஏஐ யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை வின்சர்ஃப், இல்லை ரெப்ளெக்ட், இந்த மாதிரி நிறைய ஏஐ டூல்ஸ் வந்துச்சு. ஸோ இப்போ இருக்கிற நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, பேசாமல் நம்ம டேட்டா ரோல்ஸில் போய் சேஃபாக இருந்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அது ஒரு மிஸ்கன்செப்டாகவும் இருக்கலாம், மித்தாகவும் இருக்கலாம். ஸோ அதை பற்றி நீ என்ன நினைக்கிறேன்? ஸோ டேட்டா ரோல்ஸ் இப்போன்னு இல்லை, முன்னாடி இருந்தே இருக்குது. இப்போது ஏன் வந்துட்டு டேட்டா ரோல்ஸ் விச் இஸ் பிகம் ஹை ஆகுது அப்படின்னா, பிகாஸ் டேட்டாஸ் ஆர் ஹியூஜ். ஓகே, டேட்டாஸ் ஆர் பிகம்ஸ் ஹியூஜ் பிகாஸ் வி ஆர் இன் அ டிஜிட்டல் எரா. ஸோ முன்னாடி இருந்தே இந்த ரோல்ஸ் விச் இஸ் த அட்மின் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கும். ஓகே, ஸோ கலெக்டிங் த இன்ஃபர்மேஷன், ஸ்டோரிங் இட் அவுட், ப்ராசஸிங் அண்ட் அதெல்லாம். ஓகே, இப்போ என்னென்னா டிஜிட்டல் எரா அதிகமாகிடுச்சு. அதனால என்னென்னா டேட்டா அனலிஸ்ட், டேட்டா இன்ஜினியர் அண்ட் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னு ஒவ்வொரு விதம் வித்தியாசமான பெயர்களில் வந்துருச்சு. அப்போது டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆள், ப்ரீ ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆள், ப்ரீ ப்ராசஸ்னால் அதை வந்துட்டு ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கு ஒரு ஆள், அண்ட் தென் அதை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆள், இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு ஆள். ஸோ டேட்டா அனலிஸ்ட் வில் ப்ரீ ப்ராசஸ் த டேட்டா, எல்லாத்தையும் ஒழுங்குபடுத்தி கொடுப்பாரு. டேட்டா இன்ஜினியர் அதை அனலைஸ் பண்ணுவார், வேர் இஸ் த ஃபியூச்சர், வாட் வி வாண்டட் ஃப்ரம் த டேட்டா அப்படின்னு. டேட்டா சயின்டிஸ்ட் வில் ஆல் டூ டுகெதர். ஸோ இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தான் நடந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ இஃப் த பீப்புள் திங்க் இஸ் தட் திஸ் இஸ் அ பெர்மனன்ட் ஒன் அப்படின்னு நினச்சா கிடையாது. ஓகே, இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ரோல், முன்னாடி இருந்து இருக்கிறத இருக்குது, இட் ஹாஸ் பீன் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், அவ்வளோதான். தெர் இஸ் நத்திங் நியூ. லைக் எந்த வேலையுமே ரீப்ளேஸ் பண்ணாது ஏஐ. தட் இஸ் மை ஒப்பீனியன். ஓகே,
தேங்க்ஸ் ஃபார் ஷேரிங் த ஒப்பீனியன். இப்போ வந்து இன்னொரு ஒரு இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷர் நம்ம பாட்காஸ்ட் பார்த்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லே ஆஃப்ஸ் இப்போ சாம் ஆல்ட்மேன் சொல்லியிருந்த மாதிரி ஏ வில் ரீப்ளேஸ் த என்ட்ரி லெவல் ஜாப்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. ஏ ஏஜென்ட்ஸ் வில் ரீப்ளேஸ் த என்ட்ரி லெவல் ஒர்க் ஃபோர்ஸ். அது மாதிரி இப்போ லாஸ்ட் 2 பாஸ்அவுட் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த என்ட்ரி லெவல் ஜாப்ஸ்லாம் ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. அதுமாதிரி நிறைய ஃப்ரெஷர்ஸ் இன்னும் ஜாப்லெஸ்ஸாக தான் இருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து நிறைய பேர் என்னன்னா ஏஐ படி அப்படின்னு ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க எல்லா இதுலேயுமே. அப்படி என்னெல்லாம் படிக்கலாம், அது இட் would be helpful for the freshers? It's a good question. So first வந்துட்டு we need to understand their interest. Like if they wanted to be a developer or if they wanted to be a tester, they can. Okay, அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை. Okay, so அதை தாண்டி they need to learn the basic AI skill. How this AI works, how I can use that AI into my job. Okay, so like என்னன்னா this has become ஒரு பேசிக் ஸ்கில் எவ்ரி ஒன் நீட்ஸ் டு நோ. நீ சொல்கிறல என்ட்ரி லெவல் ஜாப்ஸ் எல்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறோம் அப்படின்ட்டு. இட் இஸ் நாட் ரீப்ளேஸ், இட் இஸ் என்ஹான்ஸ்ட். ஓகே, யூ லேர்ன் த ஸ்கில் அண்ட் யூ மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல். Okay. It is kind of your life upgradation, your skill upgradation. If you take olden eras, when the computer comes, everyone thinks that computer will replace. When you go back, industrial revolution, machine comes, it will replace me. No. So people automatically learn in every stage. When machine comes, people started learning the machine. And then computer comes, people started learning the computer. So now computer becomes a basic skill. அதே மாதிரி same if AI comes, so AI becomes a basic skill. So அது இல்லாமல் எந்த இடமும் இருக்காது. So entry levels are upgraded to your skill. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஷேரிங் திஸ் ரியல் லைஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ். ஏன்னா இப்போ ரொம்ப பேர் ஜாப்ஸ் ஏஐனால ரொம்ப பயந்து இருக்காங்க. நம்ம கான்வர்சேஷன் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி தே கேன் பில்ட் தேயர் ஏஐ கெரியர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி தவிர மற்ற என்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ்லலாம் ஏஐ வந்து ரொம்ப எம்பவரிங்காக இருக்குது, இதிலலாம் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Automobile, robotics, warehouse, shipping industries, defense. Defense is one of the huge sector. So everywhere AI becomes a rapid development. Okay, இப்போ ரீசெண்டாக நீ ஆட்டோமொபைல் எடுத்துட்டாலே you see some of the cars they do auto parking. Recently Mahindra was introduced, and you see the Chinese cars, they are more even advanced that like even it can able to detect the minute things. And then when it comes to healthcare is like booming. Whether they did a robotic surgery without cutting their body, and the guy is somewhere and he is operating, the guy is in Europe and he is operating in China. Okay, so these kind of developments which is நான் உன்னோட ப்ரொஃபைல் பார்க்கும்போது ஹெல்த் கேர் பற்றி நிறைய விஷயம் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸும் ரெடி பண்ணியிருக்கேன், நிறைய பேப்பரும் சப்மிட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது? So this is an interesting one. Like so I work with doctors. When I wanted to build the product, when I wanted to develop the models, I need to understand the data. Because I'm an engineer, I have no idea about this medical data. So I needed doctors to help me to understand the data to get things out of it. Whatever the inventions which I wanted to do, for that I need to understand the data. Accordingly, I need to build it. Okay, so working with doctors is like different. We published a paper in most of the conferences or doctors based conference. 2 years back, like we went, our paper got published in Cardiology Society of India. That is one of the top conferences in India for the cardiology. So we build an application which is using a fundus and your ECG. We try to identify the cardiovascular disease. Their conference is filled with doctors, cardiologists, and we are the only engineers we are presenting here. Okay, when we went on the stage present, after completing our presentation, they didn't ask anything from the research. The first question they asked, will it replace the doctor? Okay. We said no, it will assist the doctor, it will not replace the doctor. So that is the people's myth is here. AI will replace. No, AI will not replace. AI will assist you your job.
it will increase your productivity. Okay. இதில் ஒரு விஷயம் என்ன நான் பார்த்துட்டேன்னா, இப்போ முன்னாடி சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும், மற்ற இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஏஐ கற்றுக்கிறது, யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறத சொன்னேன். பட் டாக்டர்ஸ்னு சொல்லும்போது நீ வந்து யூ நீட் எ இன்ஜினியர் டு அசிஸ்ட் Yes. தெம். Yes. ஸோ வாட் இஸ் த ரீசன்? ஏன் அவங்கள படிக்க சொல்ல முடியாதா? Yes. Yeah, see, if they was learning, like, I will be so happy. I can do only by building my models and how effectively build applications and things. I can work on it. Okay, if they learn AI, that is super good. Everyone can build the application they wanted. Okay, so yeah, problem என்னன்னா doctors do diagnosis, recommend the treatment, எல்லாமே trial and error based, and it's so accurate because they are into it. So the best doctor is decided by how accurate the treatments and diagnosis which is there. But how the best engineer was decided by analyzing the data and how they are projecting the data. So doctors need this analytical skill, so that can be provided by the engineer. So when they work together, so that is why today healthcare is booming with the help of engineers. ஹெல்த் கேர் இஸ் பூமிங் இந்தியாலையுமே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நீ சொன்ன மாதிரி ரொபோட்டிக்ஸ் வச்சு சர்ஜரி பண்ணுறாங்க, ஈவன் தோ வித் ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷனோட பண்ணுறாங்க. பட் நிறைய விஷயங்கள் அப்கிரேட் ஆகிருக்கு. இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கிறவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மருந்து சாப்பிட்டா நல்லா சரியாயிடுமா அப்படிங்கிற கூட கேட்குறாங்க. அந்தளவுக்கு ChatGPT-யாக இருக்கட்டும், கூகுளாக இருக்கட்டும், நிறைய இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. பட் இப்போ ஏஐலாம் வந்துச்சுன்னா சம்டைம்ஸ் சம் யூசர்ஸ் மைட் மிஸ்யூஸ், ரைட்? அந்த மாதிரியும் இருக்குது. ஸோ டாக்டரோட இன்டர்வென்ஷன் இருந்தால் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஹெல்த் கேரில். அது இந்தியாவில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஹெல்த் கேர்னு சொல்லலாம். ஸோ இப்போ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஏஐல எது அட்வான்ஸ்மெண்ட்டாக இருக்குது? ஏதாவது ஒரு புது அட்வான்ஸ்மெண்ட் இருக்குல்ல? ஏன்னா ஒவ்வொரு காம்ப்ளெக்ஸ் இதுக்கும் ஒவ்வொரு சொல்யூஷன் வந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ இப்போ உன்னோட இதில் கரண்ட் மார்க்கெட்டில் எது அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது? When you talk about advancement, there are two things which is there. Industry advancement, which I already told you. Yes. Okay. In the research advancement, when it comes to research advancement, there are a lot of things which is there. Like, for example, I told you this models, this LLM models had a problem. Each one generate different things, and that is one of the issue. And another issue is resources. It needs huge resources to run. Okay, it needs huge processing, GPUs or all these things. That's very expensive. So we can't depend on the companies. Okay, these are the two challenges which is there. The first challenge is they were trying to introduce how to improvise the model results and best. They are trying to put the reasoning. In the reasoning, there are hallucinations which is there. The second challenge is the computation thing. There, like Google recently introduced MOR, mixture of recursive. So that will help us to fix this computational complexity radios and data storage radios, and these are the things which they are fixing. Mixture of recursive, MOR. Okay. That is a recent research which came out. They're making a revolution into the AI industry. It's really good information. எனக்கு இது ஐடியா இல்லை. மேபி அது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம்னா, நான் ChatGPT, Gemini இந்த மாதிரி நிறைய ஏஐ வந்துச்சு. பட் உன்னோட ஃபேவரட் டூல் என்ன? I mostly use a Chinese tool. I was completely against the West tools. Okay. So I'm not against. Like, I feel more comfortable in Chinese tools. So I'll use Kimi 2, that's doing best in coding. And then GLM 4.5. It has agentic based LLMs. So there are multiple agents which is there. So it will do all the agentic works, and when I give instructions, it's automatically give you the applications. Even it can develop full stack applications. Oh, nice. And yeah, that's which I'm using right now. Okay. GLM வந்து ஒரு நியூ அப்டேட்னு கூட சொல்லலாம். Must be faster than LLM. Yeah, it is faster than LLMs. Okay. Most of the LLMs. Okay. After this call, I will try this. Yeah. Take care. Sure. PDF இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பேஜ் வரைக்கும் தான், அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட டோக்கன் வரைக்கும் தான் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறாங்கல்ல ChatGPT-ல. அது அவ்வளோதான் ரீட் பண்ணுமா, இல்லை அது எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறது?
ப்ராப்ளம் என்னென்னா இப்போ கம்ப்யூட்டேஷனல் காம்ப்ளெக்சிட்டி ப்ராசஸிங் திங்ஸ்லாம் சொன்னார்ல. ஸோ இட்ஸ் தேர் லைக் சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக் அ மாடல் LLM மாடல், அதுக்கிட்ட யூ கிவிங் அ புக். Reading 5,000 books needs huge computational power, huge computational resource, more GPUs needs to run. So the companies like providing you the online application, web application, billions of people are using that one. If everyone started to giving, that one will get bust. Okay, so they fix the limit. Whatever you upload, only 15 pages they will read. Okay, if you upload a PDF, only 15 pages it will read. That is the limit. Like it is depend on their computation. Like, so for example, if you take a Grok, if you take any other models like Meta, whatever, so according to their resources, they restrict the pages. So some LLMs read, if you take Chinese LLM, that reads more. Okay, it's depend on resources they have. ஓகே ஆல்ரைட். ஸோ நம்ம இப்போ டெக்னிக்கல் இதெல்லாம் பேசிட்டோம், அது கண்டிப்பாக நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி இப்போ லேட்டஸ்ட் ரிலீஸ் அந்த வாட் இஸ் தட், அந்த கூகுள் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க, mixture of recursive, mixture of MOR. recursive. So that's really It's a kind of optimization of the model. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டே டு டே லைஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ஏன்னா நீ சொன்ன மாதிரி ஏஐ வில் ஹெல்ப் அவர் ப்ரொடக்டிவிட்டிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அது எந்த மாதிரி ப்ரொடக்டிவிட்டிலாம் ஹெல்ப் பண்ணும், ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ்? Your job, take your job. இன்னைக்கு கூட எழுதுற, what we used to do, we sit and like fix the bug the whole day. And debugging. we look into your Stack Overflow, and that also will not be there. Then we need to put the question that will get a response for a long time. That is getting done in. And then next, your health is analyzed using your watch, your daily task. Every time when you list it out, your schedules, your calendars, you use, most of the time I saw you was using notebook LLMs. And then Notions. And all these things are increasing your productivity. And it helps us to procrastinate. It will pull you to do these things. Okay, ஒரு பிளானர் கூட செட் பண்ணிக்கலாம், இந்த மாதிரி இந்த டைம்ல நம்ம இது பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். Yeah, that task is also carried out by some LLM tools. Okay, so these things are really upgrading our lifestyle. ஏஐ வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் த லைஃப் கூட சொல்லலாம். Exactly. That's true. நிறைய விஷயங்கள் நம்ம டே டு டே லைஃப் ஆக்டிவிட்டீஸில் ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம். லைக் இப்போ எவ்ரிவேர் ஏஐங்கிற இது இருக்குது, எல்லா இடத்துலையுமே சொன்ன மாதிரி பார்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப்ங்கிற. நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த இது ஏங்கிறது சில இது வந்துச்சுன்னா அது ஏஐ தான் பண்ணுது, அதில் ஒரு தயக்கமும் இருக்குது. அதே மாதிரி அதில் அதை நம்பவும் செய்கிறாங்க. ஸோ அதை எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறாங்க? So people need to understand what is AI. AI is an intelligence. There is a difference between automation and the intelligence. So nowadays people are considering that automation itself intelligence. No. Automation is different, intelligence is different. Automation is one process is done, that execute the other process, that execute the other process. It's been scheduled. Okay? Intelligence is not. Intelligence is when we need to do the task that it knows. Like best example உனக்கு ஒன்று சொல்கிற மாதிரி, நம்ம வீட்டில் டிவி இருக்குல்ல, ஆமாம், நீ எங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருக்கல, அப்போது நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல, அந்த டிவியில் சின்ன வயசில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், லைக் கிரிக்கெட் பார்த்துட்டு நம்ம டைமர் செட் பண்ணிவிட்டு சில நேரம் நம்ம தூங்கிடுவோம், அதுவே டிவி ஆஃப் ஆகிடும். மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி. ஓகே, அந்த மாதிரி தட் இஸ் ஆட்டோமேஷன். ஓகே, நான் வீட்டுக்குள்ளே வரேன், வந்தோடனே டிவி லைட் எல்லாமே ஆன் ஆகுது. அந்த டிவி எனக்கு என்ன ப்ரோக்ராம், நான் வந்திருக்கேன், நான் இதுக்கு முன்னாடி இந்த டிவி பார்த்துருப்பேன், எனக்கு என்ன ப்ரோக்ராம் வேணுன்றதை சூஸ் பண்ணி இட் வாஸ் டிஸ்பிளேனா தட் இஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். ஓகே, நல்ல டிஃப்ரென்சஸ். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இது டிஃப்ரென்சஸ் இல்லாமல் ஆட்டோமேஷனுக்கும் ஏஐக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்சஸ் கண்டிப்பாக இதுதான் சொல்லணும். நார்மலாக நடந்து போகிறதுல அதில் ஆட்டோமேஷன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. அதேமாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸுமே ஆட்டோமேஷன் உள்ள ப்ராடக்ட் ஏஐ ப்ராடக்ட்னு சொல்லி விற்கவும் செய்கிறாங்க. இதெல்லாம் நம்ம we can get awareness from this conversation. நெக்ஸ்ட்டு இது பார்க்கணுன்னா, இப்போ பேட் திங்ஸ், நம்ம இவ்வளோ நேரம் குட் திங்ஸ் பற்றி பேசணும், பேட் திங்ஸ் பற்றி ஏதாவது ஏஐ பற்றி என்ன இருக்குது? நிறைய இருக்குது.
So we need to talk about main thing என்னன்னா people's brain activity is getting degraded. So recently this MIT done a research that they form a group, okay, the people who use internet, the people who use books, the people who use ChatGPT, and they check their ECG, alpha beta gamma waves, okay, when they check their brain activity using the EEG, there is no brain activity the people who use LLMs, ChatGPTs, and all those things. Okay, interesting. that is one of the thing which is Bad and nowadays this generations have started using. Okay, அப்படின்ற போது குழந்தையில இருந்தே there was your brain activities hampered. So இது one of the main thing needs to be addressed. Like same தான் like நம்ம technological transformation which is there, like நம்ம படிக்கும்போது என்ன நம்ம கிட்ட ஃபோன்லாம் இருக்காது. ஸோ வேர்டு வி லைக் நான் ஒன்று பார்க்கணும், யூ கம் டு மை ஹவுஸ், வி சிட் அவுட் சைட் அண்ட் வில் டாக் அண்ட் நாளைக்கு மீட் பண்ணலான்னா நாளைக்கு 5 மணிக்கு மீட் பண்ணலாம், கரெக்டாக நீயும் 5 மணிக்கு வந்துடுவேன், நானும் 5 மணிக்கு வந்துடுவேன். ஆனால் அதுக்கடுத்து ஃபோன் வந்ததுக்கப்புறம் இப்படி பார்க்கலாம்னா பார்க்கலாம், டைமு கிடையாது, நான் அந்த வந்துட்டுருக்கேன். ஸோ ஹவ் இட்ஸ் சேஞ்ச் தென் now again everything coming instant when you put it in the thing. கூகுள் மீட்டில் பேசலாம். So அந்த மாதிரி people when they started to using phone, they are not talking each other and the communication is getting reduced and everybody become like stressed and loneliness and all these things started. Thing which is another transformation this ChatGPT is doing, cutting down your brain activities. And innovative things are like killed. ஏதாவது ஒன்று ஸ்டக் ஆகிடுச்சுன்னா அவனால் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு ப்ரொசீட் பண்ண முடியல, என்ன பண்ணணும்னு தெரில, ஒரு டிஸப்பாயின்மெண்ட்ஸை ஃபேஸ் பண்ண முடியல. ஸோ தீஸ் திங்ஸ் விச் இஸ் தேர். கண்டிப்பாக இப்போ நம்ம டெவலப்மெண்ட் இதில் நான் என்னோட இதில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு முன்னாடி வந்த ஜென்ரேஷன் கூகுள் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, இல்லை புக்ஸ் டாக்குமெண்டேஷன்லாம் ரெஃபர் பண்ணி பண்ணாங்க. இப்போ நம்மளோட ஜென்ரேஷன் ஸ்டாக் ஒரு ஃப்ளோ அந்த இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணோம். இப்போ போகிற ஜென்ரேஷனே டைரெக்டாக ChatGPTயில் போட்டு ப்ரோக்ராம் எழுதி அந்த மாதிரி தான் பண்ணுறாங்க. அது ரொம்ப பெரிய தப்புன்னு தான் சொல்லுவேன். ஸோ அதுவுமே ஒரு டெவலப்மெண்ட் கேரியரோ இல்லை ஒரு ஐடி கேரியரில் ரொம்ப நெகட்டிவ் திங்ஸ்ங்கிற மாதிரி நான் consider பண்ணுறேன். That is true. That is what like which I told you before. When the fresher wants to start their career, first they need to identify identify their interest. They wanted to be a developer, develop the skill for the developer. They wanted to be a QA. First they develop a skill for the. First they wanted to develop. They wanted to be a programmer. They need to develop a skill for the programmer. அதுக்கப்புறம் தான் they need to use this. ஸோ ஃபைனலாக சொல்லணுன்னா ஏஐ இஸ் கண்ட்ரோலிங் அஸ் சம்டைம்ஸ் பார்க்கும்போது. I wouldn't say that AI is controlling us. We need to understand that how do we need to take over of AI. Like we should not like nowadays people are too dependent on AI. அது இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக. ஓகே, அது இல்லைனாலும் ஐ கேன் ஏபிள் டு ஹேண்டில்ன்ற ஒரு இது இப்போ கண்டிப்பாக இல்லை. இட்ஸ் கெட்டிங் கில்ட். ஸோ வென் you're totally depend on AI, then it's controlling us. Okay. Thank you, Muthukumar, for valuable insights. I mean, இதில் AI எவல்யூஷன் பார்த்தோம், அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஜாப் ரிலேட்டடாகவும் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பார்க்கும்போது யூஸ் கேசஸ் அண்ட் ஆல்சோ டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸும் பற்றி பேசணும். ஸோ நம்ம எண்ட் ஆஃப் த செஷன் வந்துட்டோம். இப்போ ஐ ட்ரை டு ஆஸ்க் யூ லைக் ட்ரை டு கால் டு ஆக்ஷன். இப்போ எப்படின்னா எப்படி எல்லோரும் இந்த அப்டேட்டடாக இருக்கணும், ஏஐயில் எப்படி அப்டேட்டடாக இருக்கணும், அதை பற்றி நீ சொல்லு. ஸோ AI news is everywhere. So nowadays main source of the AI news is X. When it comes to research, there is MIT news which is there, and archive which is there, papers are publishing there, okay, and then LinkedIn, and there people are putting it out. And then when it comes to technology product and industries, and there are like Reuters and Synthesia, Fortune, and all these things will give about industry-based updates, research-based updates, which I told you, archive, MIT news, and all those things. Okay. There. So main is the Twitter, LinkedIn. Twitter is nothing but X, LinkedIn, and then YouTube. That is a huge resource. But YouTubeல சில சமயம் Yeah, so you need to verify that. So whatever they talk in the YouTube, it's all come from here. ஓகே.
ஓகே தேங்க்ஸ் ஒன்ஸ் அகேன். இப்போ இப்போ வந்து உன்னை பற்றி பார்க்கணும், வேர் தே கேன் ஃபாலோ, நம்ம எஸ்பெஷலி நம்ம ஆடியன்ஸ் வேர் கேன் தே ஃபாலோ யூ அண்ட் ஒர்க் வித் யூ அண்ட் ஃபாலோ யுவர் ஒர்க் அந்த மாதிரி. I have my own R&D startup. ஓகே So you can reach me out from the website. My website has all my informations, and also that you can reach me out LinkedIn. Like what my papers are in Google's Scholars, IEEE, Explore, and then like what Nature. Everywhere my paper is there, so you can find my research work. And then if you're interested, feel free to reach me out. So these are the things. You can put up my emails down there. They can contact. ஆஃப்டர் திஸ் டாக் நான் உங்கள்கிட்ட லிங்க்ஸ் வாங்கி நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கமெண்ட்ஸ்லேயும் ஆட் பண்ணுறேன், ஸோ தட் பீப்புள் கேன் லேர்ன் ஃப்ரம் யூ, ஒர்க் வித் யூ ஆல்சோ. தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகேன் முத்துக்குமார் ஃபார் த நைஸ் பாட்காஸ்ட். அதே மாதிரி கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்டிங் டேக்அவேஸ்க்கு நம்ம ஆடியன்ஸுக்கு கண்டிப்பாக கிடைச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன். நம்ம கான்வர்சேஷன் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். அது மாதிரி நிறைய அட்வான்ஸ்மெண்ட்டான விஷயங்களும் நீ ஷேர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸோ தேங்க்யூ முத்துக்குமார் அண்ட் தேங்க்ஸ் எவ்ரி ஒன். ஃபைனலாக சொல்லணுன்னா கீப் த்ரைவிங், கீப் பில்டிங் அண்ட் கீப் கோடிங். தேங்க்யூ. Thank you for inviting. Thank you.